వీళ్ళని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు? Hello all, good afternoon. I'm Dr. Akshitha, consultant ENT at Honest Robotic Hospitals. సో యూజువల్గా నోస్ ఎందుకు బ్లాక్ అవుతుంది, నోస్ బ్లాక్ కి కాజెస్ ఏంటి, దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి, మనకి నోస్ బ్లాక్ ఉంది అంటే అనేది వాళ్ళ డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ థింగ్, యూజువల్గా చాలా మంది పేషెంట్స్ నా దగ్గరకు వచ్చే మెయిన్ కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే నోస్ బ్లాక్. ఇదో వన్ సైడ్ నోస్ బ్లాక్ అన్న అవ్వచ్చు, లేదా బోత్ ద సైడ్స్, ఒకవైపు ఒకసారి ఇటువైపు అవుతుంది, ఒకసారి ఇటువైపు అవుతుంది అన్న కంప్లైంట్ తో వస్తుంటారు. సో దాని గురించి వాళ్ళు తెలుసుకో. So first, why do you get a nose block? So usually there is something called nasal cycle. So what happens is whenever we are taking breathe, so first one side will be dominant for few hours, then again later the cycle will change to the opposite side and the other side will become dominant. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నేసల్ సైకిల్. అప్రాక్స్ ఒక 4 hours ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫస్ట్ 4 hours ఈ వైపు నుంచి గాలి తీసుకుంటే ఇంకో 4 hours ఈ వైపు నుంచి, నాట్ బోత్ ద థింగ్స్ అట్ ఎ టైమ్ టుగెదర్. సో వన్ విల్ బి డామినెంట్ ఎట్ ఈచ్ టైమ్. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ నేసల్ సైకిల్ అనమాట. సో యూజువల్గా నేసల్ బ్లాక్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది చూద్దాము. అండ్ ఉత్తి కోల్డ్, జస్ట్ నార్మల్ కోల్డ్ వల్ల కంటిన్యూస్ నేసల్ బ్లాకేజ్ అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ థింగ్ క్యాన్ బి అలర్జీస్. సో ఎనీ అలర్జిక్ ట్రిగర్ లైక్ పాలెన్ అవ్వచ్చు, డస్ట్ అవ్వచ్చు, కోల్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, లేదా any pollution, all these things can trigger the inflammation. And most important second thing, which is sinusitis. So sinus వల్ల sinusitis ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా sinus formation అయ్యి that can also block your nasal cavities. And the third important one is polyps. So polyps ఏంటి అంటే nose లో ఉండే దుర్మాంసం అన్నమాట. కంటిన్యూస్ అలర్జిక్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వడం వల్ల లోపల మన నేసల్ మ్యూకోసా అనేది చిన్న చిన్న గ్రేప్స్ లాగా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి విచ్ ఇస్ కాల్డ్ పాలిప్స్. సో లోపల పాలిప్స్ పెరిగినప్పుడు కూడా నోస్ బ్లాక్ అనిపించవచ్చు. అండ్ ద వెరీ మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్. సో దీనివల్ల అంటే ఆ లోపల మన ముక్కులో ఉండే పార్టిషనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో బోన్, అది ఒకవైపు క్రాస్ ఉండటం వల్ల ఇంకో వైపు గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు. So these are the main common reasons for which you might have a nose block. So అలర్జీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. యూజువల్ గా అలర్జీకి చూసినప్పుడు అయితే 2 things చూడొచ్చు, బ్లాక్ అవుతుందా లేదా రన్నింగ్ నోస్ ఉందా అని. బోత్ ద థింగ్స్ క్యాన్ బి దేర్. సో ఒక్కటే యాజ్ సచ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, దేర్ క్యాన్ బి మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ థింగ్స్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు గెట్ అ చెకప్ విత్ యువర్ ENT అండ్ దెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద ట్రిగర్స్ ఫర్ యూ. దెన్ కొంతమందికి పాలెన్ ఉన్నా, డస్ట్ ఉన్నా కానీ, పొల్యూషన్ లో వెళ్ళినా కానీ దే విల్ హ్యావ్ సడన్ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ స్నీజింగ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఐస్ నుంచి వాటర్ రావడం, నోస్ నుంచి వాటర్ రావడం, ఇచ్చింగ్ గా అనిపించడం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏముండొచ్చు అని అంటే sinusitis. So sinusitis and the sinuses are the air-filled spaces which are present in our nasal, in our skull. So whenever that gets filled with the mucus, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా సైనస్ నుంచి డ్రైనేజ్ రావడం అండ్ దాంట్లో ఒకటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం వల్ల కంటిన్యూగా ముక్కులోంచి గొంతులో కఫం పడటం, చాలా థిక్ డిశ్చార్జ్ రావడం, నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం, మొహం అంతా బరువుగా అనిపించడం, ఫేషియల్ పెయిన్ ఉండటం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ our nasal blockage. And the most important thing which we have to discuss is మన ఇండియాలో డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి there is very high chance of fungal sinusitis also, which we see usually. So that is also very common in our country. And నేసల్ పాలిప్స్. సో పాలిప్స్ అంటే ఏంటి అంటే దుర్మాంసం అనమాట. సో లోపల గ్రేప్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి. సో పాలిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే స్మెల్ తగ్గడం, అంటే స్మెల్ పర్సీవ్ చేసే తగ్గడం, లేదా కంటిన్యూస్ గా అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ ఉండటం, అండ్ బ్లాకేజ్ అనిపించడం,
అండ్ బ్లాకేజ్ కూడా పర్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే రోజంతా ఉంటుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీ. అండ్ అది లోపల ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది నోస్ క్యావిటీస్ లో. దానివల్ల ప్రెషర్ అనిపించటము, రన్నింగ్ నోస్ ఉండటము అనేది ఉంటుంది. అండ్ యూజువల్లీ సాంప్టస్ ట్రయల్ అంటామండి, అంటే హూ హ్యావ్ ఆస్మా, ఆస్పిరిన్ ఇంటాలరెన్స్ అండ్ క్రానిక్ సైనసైటిస్. ఈ త్రీ ఒకరిలోనే చూస్తాము, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సాంప్టస్ ట్రయల్. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. అండ్ పాలిప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వి గివ్ స్టెరాయిడ్స్. సో స్టెరాయిడ్స్ వల్ల సైజ్ ఆఫ్ ద పాలిప్ క్యాన్ కమ్ డౌన్. బట్ యూజువల్ గా మెడికేషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఫంక్షనల్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ, బై విచ్ వీ రిమూవ్ ద పాలిప్స్. పాలిపెక్టమీ చేసి వీ ఓపెన్ ఆల్ ద సైనసెస్ ఆల్సో. సో డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్, దీని గురించి చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చరల్ డిఫార్మిటీ. సో మెడిసిన్స్ వల్ల యాజ్ సచ్ దేర్ కాన్ బి ఎనీ రిలీఫ్. అండ్ 80 పీపుల్ ఇన్ 100 పీపుల్, అంటే 100 లో 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ కి deviated septum ఉంటుంది. But how much is it troubling you is the most important thing which we are worried about. So how much block is there, and దాని వల్ల if you're having any associated sinusitis or allergic symptoms, so we have to treat accordingly. And utti DNS ఉంది, deviated nasal septum ఉంటే చాలా వరకు there will not be any symptoms. And why this happens is there are many factors for this. బర్త్ టైంలో, డెలివరీ అప్పుడు ఇంజురీ అవ్వటం కానీ, లేదా చిన్నప్పుడు బాల్ తగిలినా కానీ ఆడుకునేటప్పుడు, ఆర్ యాక్సిడెంట్స్ లో కింద పడ్డప్పుడు there can be a chance of fracture and which would have healed in that position only. So దాని వల్ల కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీనికి మనం యూజువల్ గా సెప్టమ్ క్రాస్ ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ అ బోన్ దట్ విల్ నాట్ కమ్ డౌన్ విత్ మెడిసిన్. సో వాట్ వీ సజెస్ట్ ఫర్ ఇట్ ఇస్ సెప్టోప్లాస్టీ. సో సెప్టోప్లాస్టీ అంటే ఏంటంటే మన లోపల ఉన్న నోస్ బోన్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ వేర్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కట్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ కట్ ఇన్సైడ్, ఎలివేట్ ద ఫ్లాప్, లోపల మ్యూకోసల్ ఫ్లాప్ అనేది ఎలివేట్ చేసి వీ రీచ్ ద బోన్. ఇక్కడ మీరు పట్టుకున్నట్టయితే యూ విల్ నో, you'll feel that bone. So our bone will reach ayi, much ever is deviated, the part of deviation will be removed and the flap will be placed back. So usually structural blockage undi, danto paatu chronic sinusitis kuda undi ante, then we also recommend functional endoscopic sinus surgery in the same sitting. So septoplasty surgery gurinchi cheppali ante, first we have to get a endoscopic evaluation or a CT scan done. లోపల సైనసెస్ ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలి. అండ్ షార్ప్ ప్రొజెక్షన్ ఏమన్నా ఉందా ఆ బోన్ అనేది చూసుకోవాలి. లోపల మాంసం అనేది పెద్దగా అయిందా, రెండు టర్బినేట్స్ అంటాము, సో టర్బినేట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ దెన్ విల్ గో ఫర్ సర్జరీ. సర్జరీ ఇస్ యూజువలీ ఇట్ ఈస్ అ డే కేర్ సర్జరీ, కాకపోతే జనరల్ అనెస్థీషియాలో చేస్తాము. సో వెన్ వీ డూ ద సర్జరీ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ సమ్ 1 hour to 1.5 hours of time. అండ్ రికవరీ ఎలా ఉంటుంది అంటే usually patients will be able to do their own works from the next day. ఒక 24 hours వరకు నోస్ లో కాటన్ ప్యాక్ పెడతాము. సో ఆ ప్యాక్ మనకి నోస్ లో ఉన్న బ్లీడింగ్ అదేమన్నా ఉంది అంటే దట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద థింగ్స్, అండ్ ప్యాక్ రిమూవల్ వి యూజువలీ డూ ఆఫ్టర్ 24 hours. సో హీలింగ్ కి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 1 to 2 weeks కి the patient should become normal. And ఆ తర్వాత రిపీటెడ్ ఎక్స్పోజర్స్, డస్ట్ ఎలర్జీస్, డస్ట్ ఎక్స్పోజర్స్ అనేవి తగ్గించుకోవాలి. అండ్ హీలింగ్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఇన్ అరౌండ్ 3 to 4 weeks. అప్పటికి యూ విల్ బి ఆల్ ఫైన్. సో బయట నుంచి కట్స్ ఏమి ఉండవు. సో ఇట్స్ అ వెరీ హైలీ కాస్మెటిక్ అపీలింగ్ సర్జరీ. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ డన్ ఫర్ కాస్మెటిక్స్. బయట నుంచి నోస్ షేప్ బాగాలేదు అన్నప్పుడు చేసేది సెప్టోప్లాస్టీ కాదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైనోప్లాస్టీ. బట్ దిస్ ఇస్ అన్ అదర్ ఫంక్షనల్ కరెక్షన్ అనమాట, అంటే లోపల బ్లాక్ ని కరెక్ట్ చేస్తుంది అంతే. సో బయట నుంచి ఏం కట్స్ ఉండవు కాబట్టి నోబడీ విల్ బి ఏబుల్ టు నో దట్ యు గాట్ ఆపరేటెడ్ ఆల్సో. సో స్టిచెస్ లాంటివి బయటకి ఏం కనిపించవు. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. వి డూ ఇట్ విత్ ద కెమెరా, అడ్వాన్స్డ్ ఎండోస్కోపిక్ టెక్నాలజీతో చేసుకుంటాము. సో రికవరీ కూడా ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ కూడా మినిమల్ గా ఉంటుంది. And all the things like I've discussed, after we remove the pack, little bit of congestion expect chestam, crusting form aitadi. And first week lo we usually ask them to rinse the nose so that it will not stick, which is called sinus formation avakunda undadan chustamu. And second to third week follow up endoscopies chestamu. You can go for your normal activities and your breathing, you will noticeably see improvement in breathing for after 2 to 3 weeks, and full healing 1 month lo అయిపోతుంది, and you'll have good relief from your blockage. And ఒకవేళ allergic symptoms ఉన్నాయంటే we have to continue on medications.
సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే రూట్ కాజ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. ఉత్తిగా నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది అంటే there are many causes for nose block. సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ కాజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఇఫ్ యూ టేక్ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాజ్ దెన్ యుల్ హ్యావ్ గుడ్ రిలీఫ్. ఏదో నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది, కోల్డ్ మెడిసిన్ వేసేసుకున్నాను, మ్యామ్ సిట్రజిన్ వేసుకుంటున్నాను, మాంటెలుకాస్ట్ వేసుకుంటున్నాను, అయినా తగ్గట్లేదు, అప్పుడు మనం మాత్రమే రిలీఫ్ ఉంటుంది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ యుర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ రూట్ కాజ్. సో గో టు యువర్ ఈఎన్టీ డాక్టర్, గెట్ ఇట్ చెక్, లోపల ఏముంది అని ఎండోస్కోపీ చేసుకొని చూసుకోండి. సో ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దాని తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ థింక్ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ కంటిన్యూస్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇస్, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ అలర్జీ అవాయిడెన్స్. సో continuously try to wear masks so that you don't get exposed to allergens. Then air purifiers వాడడానికి ట్రై చేయండి అండ్ saline irrigation use చేయండి. That is a very good technique and regular follow-ups you have to get it up to ENT, especially with diabetic and fungal sinusitis suspect చేస్తున్నాం అంటే then you have to definitely come for follow-up checkups. సో యూజువల్గా చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్స్ ని చెప్తాను ఇవాళ. ఫస్ట్ థింగ్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందా సెప్టోప్లాస్టీ సర్జరీ అంటే, ద సర్జరీ వి యూజువలీ డూ అండర్ జనరల్ అనెస్థీషియా. సో మీకు స్పర్శ ఏం తెలీదు, ఫుల్ మత్తులో చేస్తాము ఆపరేషన్. సో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ ఏంటంటే వెరీ మైల్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ యూ మెడికేషన్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ బేరబుల్. అండ్ నోస్ డిఫరెంట్ కనిపిస్తుందా? నో, it doesn't change the shape of your nose at all from outside. That is called rhinoplasty. So septoplasty. So septoplasty lo we only correct the inner thing, nothing outside. So polyps ki surgery చేస్తే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా అని చాలా మంది అడుగుతుంటారు. సో పాలిప్స్ ఆర్ హై నోటోరియస్ అనమాట, అంటే there are very high chances of recurrence rate, but we have to carefully get it done with the microdebriders and lasers which are available, and post operative గా కూడా allergy exposure తగ్గించుకోవాలి. If you follow all these things, then there is very less likely that you can get a recurrence. సో యూ హ్యావ్ ఎనీ నోస్ బ్లాక్, ఒకవేళ నోస్ కంటిన్యూస్ గా బ్లాక్ అనిపిస్తుంది, నోస్ నుంచి డిశ్చార్జ్ వస్తుంది, ముక్కులోంచి గొంతులో కఫం పడుతుంది, ఫుల్ నైట్ టైం స్నోరింగ్ లాగా వస్తుంది, మౌత్ బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు, దానివల్ల మౌత్ ఎండిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది, లేదా ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఫేషియల్ హెవీనెస్, హెడేక్స్, మార్నింగ్ టైం హెడేక్స్ ఉండటము, లేవగానే బరువుగా అనిపించటము, బ్లాక్ అనిపించడము, ఫేస్ అంతా స్వెల్లింగ్ వచ్చినట్టు అనిపించటం, ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ thing checked. You go to your ENT specialist, so they'll guide you how you have to go forward, and we have very good advanced technologies available now, so that which have very minimal pain and cosmetically better appearances, and the thing is you'll have very less recurrences. So if you have any such problem, you can definitely consult me in Honest Robotic Hospitals. I'll be available for consultations here. So if you have anything, you can definitely consult us. Thank you.